Dear students, today we are going to discuss about problems of electromagnetic induction. Okay, in this we are going to see uh, this example first. A square loop of side 10 centimeters and resistance 0.5 meters and resistance 0.5 meters. He has given square loop of side length 10 centimeters. So area equal to length into length or side into side, that is 10 centimeters into 10 centimeters, that equal to 100 centimeters square. And he has given resistance also. Resistance R is equal to 0.5 ohms and placed vertically. This loop is placed vertically like this, placed vertically like this in the east to west plane. East to west plane. Suppose this is west and this is east. East to west plane like this. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. In the northeast direction, there is a magnetic field like this. This is nothing but north, this is south. Northeast direction లో magnetic field ఉన్నది. నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఏంది, ఎగ్జాక్ట్లీ 45 డిగ్రీస్ అన్నట్టు. సో ఇది మన ఏరియా. ఈ ఏరియాకి పర్పండిక్యులర్గా ఉండేది ఏంటిది, ఈ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా వెక్టార్ అండ్ దిస్ ఇస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ and area vector is nothing but 45 degrees. So first find out, uh, okay, angle between them is 45 degrees. Now see here, a uniform magnetic field of 0.1 Tesla has given magnitude of magnetic field, that is 0.1 Tesla, is set up across the plane in the northeast direction. This one discussed already. The magnetic field is decreased to zero. Magnetic field is decreased to 0. Initial magnetic field is 0.1 and final magnetic field is nothing but 0 Tesla in a time interval of delta t or dt is equal to how much, 0.7 seconds at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF current during this time interval. Induced EMF is nothing but, minus d pi by dt. Magnitude of induced EMF. He asked to find out magnitude of induced EMF. E is equal to d by dt of pi is nothing but BA cos theta. Okay. So B is nothing but, okay, A is constant. A common the induced EMF equal to A cos theta into dB by dt. dB by dt. A is nothing but here 100 centimeter square, that is 100 into 10 power minus 4 meter square into cos 45 into dB value. dB value is nothing but change in magnetic field, that is 0.1 minus 0, that is nothing but 0.1 divided by dt. dt is how much, time interval is 0.7 seconds, 0.7 seconds. So in this way you can find out EMF. Once if you find out EMF is nothing but potential difference. Now you can able to find out current. Current is nothing but, current I is equal to EMF by resistance. By using this formula you will get the answer for current. Okay, now we are going to discuss one more example. A circular coil of radius 10 centimeters. Here the radius of circular coil is nothing but 10 centimeters. That is equal to, 10 into 10 to the power of minus 2 meters, that is 10 to the power of minus 1 meters, that is 0.1 meters. Okay, and number of turns equal to, number of turns 500 and resistance in the coil R is equal to, resistance small r తో indicate చేద్దాం. Small r is equal to how much, 2 ohms. And now placed a circular coil of radius 10 centimeters, 500 turns
and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field. It is placed perpendicular to horizontal component of earth magnetic field. Suppose if earth magnetic field is like this and it is placed perpendicular to horizontal component of earth magnetic field. This coil is like this. Okay. Now the area vector for this coil is in this direction. Area vector for this coil is perpendicular to area like this. So initial angle is nothing but theta is equal to 0 degrees Celsius. Theta is equal to 0 degrees Celsius అనుకున్నాం. Now initial flux pi is equal to BA cos theta. So initial flux equal to BA cos theta. Here he has given magnetic field, has given horizontal component of earth magnetic field is 3 into 10 to the power of minus 5 Tesla. 3 into 10 to the power of minus 5 Tesla into area. Area is nothing but pi r square into cos 0 is nothing but 1. Okay. Now it is rotated. This coil is rotated about its vertical diameter through 180 degrees. This coil is rotated about this vertical diameter like this. ఇట్లా రొటేట్ చేస్తున్నాం. ఎంత యాంగిల్కి రొటేట్ చేస్తున్నాం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఏరియా వెక్టార్ లైస్ లైక్ దిస్. అంటే అప్పుడు టీటా ఎంత అవుతుంది, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఇన్ దిస్ కేస్ ఫైండ్ ద ఫైనల్ ఫ్లక్స్. Final flux is nothing but BA, angle between them is cos 180. Okay, cos 180 is nothing but minus 1 into B is 3 into 10 to the power of minus 5 into pi r square value. Okay, now we asked to find out what, estimate the magnitudes of EMF and current induced in the coil. Induced EMF is nothing but d pi by dt. d pi by dt. He has given the amount of time dt is equal to 0.25 seconds. So now d pi is nothing but d pi అంటే ఏంది, ఫైనల్ ఫ్లక్స్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఫ్లక్స్. సో ఫైనల్ ఫ్లక్స్ ఎంత, ఇది వస్తుంది మైనస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 3 into 10 to the power of minus 5 minus initial flux. Initial flux is how much, pi r square into 3 into 10 to the power of minus 5. So flux వచ్చింది divided by time interval. Time interval is how much, 0.25 seconds divided by 0.25 seconds. So you will get EMF is equal to minus 2 pi r square into 3 into 10 to the power of minus 5 divided by 0.25. If you substitute values of pi value and radius r is equal to 0.1 meters, that is magnitudes అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ సైన్ తీసేయండి, 2 into pi అంటే 3.14 into 0.1 whole square into 3 into 10 to the power of minus 5 divided by 0.25. Like this you will get EMF value. And he is also asked to find out current. Current is nothing but current I is equal to EMF by resistance R. EMF already ఉన్నది మనకు, resistance R value కూడా ఉన్నది. Substitute the EMF and resistance value so that you will get the answer for current. Okay, now another example. Example number 6.6. A metallic rod of length 1 meter. Rod of length 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolutions per second. Rod of length L is equal to 1 meter and frequency, angular frequency is nothing but 50 revolutions per second. Convert it into radians per second. One revolution is nothing but 2 pi radians per second. Okay, second is also there. Now 2 pi into 50 is nothing but 100 pi radians per second. 100 pi radians per second. Omega value వచ్చింది. With one end hinged at the center and the another end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter. Okay, situation ఎట్లా ఉందట అంటే, now like this. Situation is like this. Circular metallic ring ఒకటి ఉన్నది ఇట్లా,
సో సర్క్యులర్ మెటాలిక్ రింగ్ ఆఫ్ రేడియస్ 1 మీటర్ ఉన్నది. ఈ రాడ్ హింజ్డ్ ఎట్ సెంటర్, సెంటర్ దగ్గర ఇక్కడ హింజ్ చేసి ఉన్నది ఇట్లా. అండ్ అనదర్ ఎండ్ ఈజ్ టచ్ టు circumference of the circle. The radius of circumference of the circle is 1 meter and length of the rod is also 1 meter. Now this rod is keep on rotating. This rod is rotating with angular frequency omega. About an axis, this rod is rotating about an axis that is passing through center of the circle and perpendicular to the plane. The center of the circle and perpendicular and into the plane of the this ఐపాడ్ ప్లేన్ లోపలికి ఇట్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నది అనుకున్నాం, రైట్. దీని చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది, ప్లేన్ ఇట్లా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఐపాడ్, రైట్. సో ఏ కాన్స్టెంట్ అండ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 1 Tesla that is parallel to axis is present everywhere. ఓకే, along the axis ఏమున్నది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్. If axis is into the plane of the iPod, magnetic field is also into the plane of the iPod. ఈ ప్లేన్కి ఇఫ్ యూ రైట్ ఏ నార్మల్ వెక్టర్, దట్ నార్మల్ ఏరియా వెక్టర్ పాయింట్స్ డౌన్వర్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్స్. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండంటే బి వాల్యూ కూడా ఇచ్చిండు, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 Tesla అయితే వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద మెటాలిక్ రింగ్. సెంటర్కి మెటాలిక్ రింగ్కి మధ్యలో ఈఎంఎఫ్ ఎంత అని అడిగాను. మనకు ఆల్రెడీ రొటేటింగ్ రాడ్ కేసులో ఈఎంఎఫ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది మనకు ఒకటి, హాఫ్ ఇంటూ బి ఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా. See here, he has given half value we know, b value is 1 Tesla, L is we know, L is equal to 1 meter, omega value also we know. Substitute in this expression in order to get the EMF value. Okay, now we are going to discuss about next example. Right, a wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meters long. 10 metallic spokes ఉన్నాయట ఇట్లా, రైట్. సో చూద్దాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 మెటాలిక్ స్పోక్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా. ఓకే, అన్నీ కూడా ఇట్లా సెంటర్డ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, రైట్. ఈచ్ స్పోక్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ, దీని లెంత్ ఎంత అన్నాడు, లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ స్పోక్ ఈక్వల్ టు 0.5 meters. ఓకే, అండ్ రొటేటెడ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్, ఈ ఎంత స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతున్నాయట, 120 revolutions per minute. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120, రివల్యూషన్ అంటే 2π రేడియన్స్, కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎస్ఐ సిస్టమ్, రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. 1 minute అంటే 60 seconds. ఓకే, 61 జా 62 జా. సో ఒమేగా వాల్యూ వస్తుంది మీకు, ఒమేగా ఎంత వస్తుంది, 2 into 2π అంటే 4π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఒమేగా వాల్యూ వస్తుంది, రైట్. In a plane normal to the horizontal component of earth magnetic field, HE, earth magnetic field at a place. Earth magnetic field ఎంత ఇచ్చిండు మరి, B is equal to 0.4 Gauss. 1 Gauss is nothing but 10 to the power of -4 Tesla అని మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ బిట్వీన్ ద యాక్సిల్, యాక్సిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెంటర్లోనే ఉంటుంది, యాక్సిల్ అండ్ ద రిమ్ ఆఫ్ ద వీల్, రిమ్ ఆఫ్ ద వీల్కి యాక్సిల్కి మధ్య ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అన్నాడు. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్కి అగైన్ ఫార్ములా అయింది, ఆఫ్ బిఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా, బిఎల్ స్క్వేర్ ఒమేగా బై 2 రొటేటింగ్ రాడ్ కేసులో. ఓకే సార్, మరి ఇక్కడ 10 స్పోక్స్ ఉన్నాయి కదా, 10 స్పోక్స్కి ఇంటూ 10 చేయాలంటే యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్. ఇదే ఫైనల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఎందుకు చేయొద్దంటే ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉన్నది, ఈ రాడ్స్ అన్ని ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ రాడ్స్ ఈ ఎండ్ దిస్ ఎండ్, ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్, ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్, ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్, ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది రాడ్ అన్నీ కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద అదర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద రాడ్స్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టుగెదర్. అంటే అవి ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈ ఎండ్ ఇంకో ఎండ్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి, ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి రాడ్స్ అన్ని. ఇట్లా ఎన్ని రాడ్స్ ఉన్నాయి, 10 రాడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ రాడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ, ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అన్ని రాడ్స్. ఇట్లా 10 రాడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, 10 రాడ్స్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఎంత, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అట్లా యాజ్ ద రాడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ all 10 spokes is equal to same, that is BL square omega by 2
By substituting all the values in this formula, you will get the answer for this question. Okay, next question. Right. Two concentric circular coils, one of small radius R1 and other of large radius R2. ఓకే, టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయట ఇక్కడ. ఒకదాని రేడియస్ ఏమో R2 అని ఇచ్చిండు, ఇది పెద్దగా ఉన్నది అన్నాడు. R1 ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దెన్ R2. ఇంకొక సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చిండు అయ్యా అంటే R1 ఇచ్చిండు. ఓకే, దీని రేడియస్ R1 ఇచ్చిండు. ఓకే, అండ్ నౌ అండ్ ప్లేస్డ్ కోయాక్సియల్గా ప్లేస్ చేసిరు అని చెప్పాడు. విత్ సెంటర్స్ కోయిన్సైడింగ్, సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్, this circular ring and center of this circular coils are coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. దీనికి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లెట్ ద కరెంట్ I2 ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద అవుటర్ కాయిల్. అవుటర్ కాయిల్లో I2 కరెంట్ ఫ్లో అయితే when the current is flowing in the coil, there is a magnetic field. Magnetic field due to circular ring at its center. Magnetic field due to circular ring or circular coil at its center. మామూలుగా ఒక ఫార్ములా చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈక్వల్ టు μ0I/4πr, r అంటే రేడియస్ ఇంటూ టీటా. సో ఇక్కడ టీటా ఏంది, ఫర్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2π రేడియన్స్. సో μ0I/2πr ఇంటూ 2π రేడియన్స్. 2π ఇంకో ఇందులో 2π ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ μ0I/2r. అంటే రేడియస్ ఎంత ఇచ్చిండు మరి ఇక్కడ వీడు, R2 రేడియస్ ఇచ్చిండు. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు I2 కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద బిగ్గర్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు at the center of the coil is equal to μ0I, కరెంట్ ఎంత మరి I అంటే I2, μ0I2/2r. నా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్ కనుక్కోమన్నాడు. మనకేం తెలుసు, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ I. ఓకే, సో M ఇంటూ I అని అనుకున్నాం, రైట్. మరి ఫ్లక్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఫార్ములా. మరి ఫ్లక్స్ అంటే ఏంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. ఎవరి ఏరియా మరి ఇక్కడ, ఓకే, ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ అంటే దీంట్లో కరెంటు ఫ్లో అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల దీంట్లో ఫ్లక్స్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. అంటే దీని ఏరియా కనుక్కోవాలి, దీంట్లో నుంచి ఫ్లక్స్ ఎంత పోతుందో కనుక్కోవాలి, స్మాలర్ సర్కిల్లో ఫ్లక్స్ కనుక్కోవాలి. దట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ లార్జర్ సైకిల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. దోస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ స్మాలర్ సర్కిల్ ఏరియా. ఈ ఏరియా నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నీ పోతున్నాయి. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా, దీని B2 ఇంటూ స్మాలర్ సర్క్యులర్ ఏరియా ఈజ్ A1 అని రాస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో నా B2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత వచ్చింది B2 వాల్యూ, B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, μ0I2/2r2 ఇంటూ A1. ఎంత వచ్చిందంటే πr1² ఏరియా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇందులో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ μ0πr1²/2r2 ఇంటూ కరెంట్ I2. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి రాస్తున్నాం, రైట్. దిస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా ఏంది, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ కరెంట్ I2 క్యాన్సిల్ అయితే, సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M ఈక్వల్ టు μ0πr1²/2r2. This is the answer for this question. Okay, next ninth one ఏంటి ఇక్కడ, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B and area A and length of the solenoid. Okay, magnetic energy stored in a solenoid. Magnetic energy stored in a solenoid ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు, ఆఫ్ Li² వచ్చింది. ఓకే, we know that magnetic field due to a solenoid equal to μ0 Ni. Okay, from here
I can be written as I is equal to B by mu 0 n. B by mu 0 n అని రాయొచ్చు. ఓకే. ఎల్ అంటే ఏంది? ఇండక్టెన్స్. సో ఇండక్టెన్స్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? మ్యూ జీరో ఎన్ స్క్వేర్ ఏ ఏరియా ఇంటూ లెంత్. ఓకే. ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ వాల్యూ మ్యూ నాట్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఐ. I value is nothing but B by mu naught n whole square. Okay, now solve this equation. We should get the answer in B in terms of magnetic field B, A and L. B, A, L ne రావాలి ఆన్సర్. వస్తే రా చూద్దాం. U is equal to half into mu naught n square A into L into B square divided by మ్యూ నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్. ఈ ఎన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, బీ స్క్వేర్. ఈ మ్యూ నాట్ ఒక మ్యూ నాట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. బీ స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్ బీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 మ్యూ నాట్ ఉన్నది. ఇక్కడ ఏరియా ఇంటూ లెంత్ కూడా ఉన్నది. ఏరియా ఇంటూ లెంత్. ఓకే. మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సాలినాయిడ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ లెంత్ ఉన్నది. Okay, how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor? Now, energy per unit volume. Area into length is nothing but volume. Okay, area into length is nothing but volume. So, energy per unit volume ఏమవుతున్నప్పుడు energy per unit volume is equal to B square by 2 mu naught అవుతుంది. Okay, అంటే that is nothing but half B square by mu naught. How does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor? Electrostatic energy stored in a capacitor equal to, we know that half L half epsilon naught E square. Electrostatic energy stored in the capacitor half epsilon naught E square. అంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఉన్నది, హాఫ్ ఉన్నది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇక్కడ 1/μ నాట్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఏముంది? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉన్నది. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ, ఇది పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్. ఓకే. నెక్స్ట్, కమలా పెడిల్స్ ఏ స్టేషనరీ బైకిల్. ఒక బైసైకిల్ ఉన్నదంట. బైసైకిల్ స్టాండ్ వేసి ఉన్న బైసైకిల్ పెడల్స్ దొక్కుతుంది. పెడల్స్ దొక్కేటప్పుడు ఈ చైన్ రొటేట్ అవుతుంది కదా. ఈ చైన్కు ఇమాజిన్ దట్ ఈ చైన్కి ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక నార్త్ పోల్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఒక సౌత్ పోల్ ఉన్నది అనుకుందాం. ఈ చైన్ రొటేట్ అవుతుంటే ఇక్కడ జనరేటర్లో ఉన్న కాయిల్ ఉన్నది కదా, ఆ కాయిల్ అటాచ్ చేసిరు అనుకుందాం. అంటే కాయిల్ ఆల్సో రొటేట్స్. ఓకే. సో నౌ క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండో చూద్దాం. ఇక్కడ ద పెడల్స్ ఆఫ్ ద బైసైకిల్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఏ 100 టర్న్ కాయిల్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చండి ఇక్కడ. రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చండి ఇక్కడ చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 మీటర్ స్క్వేర్. ద కాయిల్ రొటేట్స్ ఎట్ హాఫ్ ఏ రివల్యూషన్ పర్ సెకండ్. ఒమేగా వాల్యూ ఇచ్చింది. ఒమేగా ఎంత? హాఫ్ రివల్యూషన్ పర్ సెకండ్. ఓకే. హాఫ్ ఇంటూ 1 రివల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. 2π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఇది తెలుసు మనకి. 1 రివల్యూషన్ అంటే 2π రేడియన్స్ అని తెలుసు. ఓకే. ఒమేగా వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? 2π ఇంటూ 0.5. ఓకే. 2 ఇంటూ 0.5 అంటే 1. 1 ఇంటూ π ఈజ్ నథింగ్ బట్ π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఒమేగా వాల్యూ కూడా వచ్చింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ 0.01 టెస్లా. ఓకే. పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది కాయిల్. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద కాయిల్? వాట్ ఈస్ ద మనకి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద కాయిల్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది? ఎన్బిఏ ఒమేగా సైన్ టీటా అని వచ్చింది. సైన్ ఒమేగా టీ అని వచ్చింది. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఎంత? సైన్ ఒమేగా టీ 1 అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్బిఏ ఒమేగా. సో వీ నో
So we know n value, n is equal to 100. B value is also given 0.01. A value is also given 0.1. Omega value is also given pi. అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి so that you will get answer for this question. Okay.